Здравствуйте, с вами Олегович, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Mass Effect 2. Так, мы на планете, наконец-то здесь. Планета называется Путь Свободы. У нас как раз вот тут есть задание. Обследовать колонию надо будет. Так, а я вот не могу понять. Где-то карта тут есть какая-то? Где тут настройки, управление? Что тут вообще есть у нас? Карта М. Так, я не буду нажимать там. Так, использовать укрытие бег, левый Ctrl идти, понятно. Что тут быстрая загрузка, неинтересно. Стрелять, перезарядка, ближний бой F, да? Убрать оружие H. Так, убрать оружие мне удобно вот так. Это будем бить. Предыдущее оружие, я думаю, это нету смысла. Ой, блядь, эти приказы и сраные. Да, селектор пробел. А где здесь, кстати, покинуть систему? Покинуть систему. А чему так? Было N, я помню. Так, давайте быстренько пройдемся. Что тут? Все еще перезарядка, наведение стресса, карта идти. А где здесь лечить что-то? Я пока ни хера не вижу, честно говоря. Ну, так удобнее будет. Странная карта, конечно. Так, давайте обследовать территорию все. Я буду пока, наверное, пистолетом воевать. Бля, здесь как фильмы ужасов какие-то прям. Я просто хочу на всякий случай тут осмотреться. Какая-то такая планета интересная. Какие-то вот эти спутники. Да, давайте через все комплексы сейчас пройдем. Так, очень тихо. Мне это вообще не нравится. Не люблю такие. Согласен, что это странно. Так, это что такое? Тут ничего не открывается? Нет. Так, тут только одна дверь я вижу впереди, которая может... Ага, вижу какие-то запчасти. Что за хрень? Кредиты. Кредиты всегда пригодятся. Что там открылось? Блять, меня щит пробили. Ах ты говна кусок, да? Так, меня тут нехило пощипали, блядь. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Да, эти какие-то новые роботы в виде собак такие, блин, прикольные. Меня чуть не прифигачили. Ну ничего, я сейчас чуть привыкну к бою. К навыкам, все будет окей. Умение единства, хорошо. Так, давайте-ка там С, это херня.
Батареечка. Так, что там у нас? Кредитосы, да? Attention right. I've got it. Я думал, собака посерьезней. Что легко ушла. Так, кредиты. Куча мусора всякого. Как интересно тут просвечивается дом. Так, дверь есть. Хорошо. А это кто тут? Stop right there. Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Это я. Cerberus rebuilt me, Tali. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Так, Тали мы уже нашли. Так, давайте сохранимся. Я думаю, это будет актуально в данной ситуации. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. Так, надо аккуратно. They've seen us. Так, давай-ка. Там уже война началась, а я тут, блядь, взламываю, блядь. Ну я хочу денег, ну что такое, блядь? Ага, кого-то уже там прихреначили, да? Overload on them. Отлично. О. Use overload on them. Воу-воу. I've got him. Ёбаный ты в рот. Try to overload their shields. Блять, мне уже патроны, сука, заканчиваются. Кого там, блять, стреляют? Хрен поймешь.
Все, убили? Get over here. Штурмовой дроид где-то, блядь, потерялся. Ребят, давайте без этих соплей, блядь. Он где-то там, сука, летает, блядь. Get over here. Короче, его заглючило. Давайте. Gravity's one mean mother, huh? Сука, глюки везде, блядь, какие-то. Have a nice trip. Ну что вы на приколе, где этот сраный штурмовой дроид? Get over here. Это ж такой интересный глюк. I've got him. Я из-за этого двери заперта, бо он там где-то, сука, летает. Давайте загрузим, хорошо. Потому что что-то подглючило с этим дроидом, блядь, и мне это уже не понравилось. Это вообще в играх, когда подглючивает, это жесть какая-то полная. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Да я понял Thanks for уже. the warning. We'll take care of him. Watch out! Блять, опять это все говно взламывать. Сейчас надо будет сохраниться, чтобы это по 100 раз не делать. Use overload on him. Use overload on him. Gun! Ah. Drop. There we go! Back off. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them. Так, давайте сохранимся, бо я так понял, здесь еще какой-то будет глюк один. То я тут не переживу. Так. А эти с ракетами, конечно, опасные чувачки. Эти мощные с ракетой, суки. Target down. Hurry, Shepard. We're inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Ага. Affirmative. Take point, Shepard. We'll cover the door. Да-да, иди. Я пока обследую. Тут вон что-то We'll есть. take cover by the doors. Shepard, you take point. Кредиты.
Чё там хотите опять? Ты ж вас расставил, Take вы. point, Shepard. Черти, We'll cover блядь. the door. Heading to cover. Got it. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Ого, какой робот здоровый. Это что за конь? Сейчас этих кварианцев тут порвут, как тузик грелку, блядь. Да, я давно хотел встретиться с этим малышом. Ёб твою мать, у него тут и ракеты, что не хочешь. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Так, малыши, давайте что-то делать мудрое. Overload will take out their shields. Блять, броня там еще та, сука. Ух ты, теперь здоровье. Что он там застрял? Сучка такая драная, блядь. В принципе, его этими ящиками, наверное, можно было хреначить. Так, давайте тут бились с этим конем. Я думаю, надо сохраниться, блядь. Я буду часто сохраняться, бы мне стрёмно. Так, тут кварианка. Подождите, давайте обследуем тут эту всю территорию быстренько. А потом уже к ней подойдем. Я там вижу, какая-то чухня есть, вон. Оу. Now what's this? Так, что-то там нашли. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. No escape. No hope. Can't hide forever. Что это я делал, хрен поймешь. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Коллекционеры? Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you. Freeze you.
then the monsters take you away. Угу. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The collectors aren't known for being careless. Maybe his envirosuit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Угу. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Может. И сумеет. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Так. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. He's traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Вот такая вот чухня. Коллекционеры сраные кита. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Так, Омега-4. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But
they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Так, давайте всех искать. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you could convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Наш старый знакомый Джокер. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. Ё-моё. Сделали новую Нормандию. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Ох, Нормандия, да. Ха-ха, воскресла из пепелища. Сейчас будем летать тут по космосу. Так, ну уровень итоги задания. Подтверждено, что на Путь Свободы напали именно коллекционеры Витер. Хочется сказать Виктор, блядь.
Уцелевший кварианец вернулся на мигрирующий флот с Тали Зорро, и мы постараемся добыть из его инструмент... Так, инструментрона, блядь. Что это за название инструментрона? Максимум полезной информации, так, боеприпасы. Что это такое? Для разработки этого улучшения вам необходим ученый. Улучшение тяжелого оружия, 15% к боезапасу тяжелого оружия. Отлично. Элементы питания в тяжелом оружии выполнены по устаревшей технологии. Их можно усовершенствовать, добавив современные компоненты, увеличив тем самым количество выстрелов на один элемент питания. Кредитосы. Найдено иридия. Понятно. Так, что же дальше у нас? Ага, надо найти этого ученого, он нам посоветовал. Такой костюмчик. Да, тут все такое, типа, обновленное уже. Ух, круто. Да. Ух, опять я зажегся Mass Effect'ом, конечно. Что-то мне так интересно вообще. Что ж там дальше будет? Сейчас всех найти, блядь. А тут целая эпопея, блядь, сейчас будет. Так, что тут? I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the characters use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Согласен. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to Susie. as Edie. Helm's been darn happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Так. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Понятненько. Так, я хочу осмотреть корабль. Карта галактики. Используй карту галактики, чтобы задать маршрут Нормандии. Понятно. Ага, статусы членов вашей команды. Ага, понял. Угу. Так, все объясняют доступно. Хорошо. Кают капитана. Уа! Это интересно. Так, профессора. Ну, профессор, это у нас сейчас основная задача. Так, хорошо, давайте тут все просмотрим. Так, что у нас тут есть? Статус команды. Проверить статус команды. Улучшение. И что тут? Ух ты, блядь, сколько тут будет народу-то, а? Пистолет-пулемет. Дробовики, хорошо. Что тут еще по улучшениям есть? Улучшение позволяет увеличить эффективность умений членов отряда, модернизировать вооружение, корабль, что поможет вам выполнить задание. Корабль тоже модернизировать можно. Получить доступ к новой технологии можно, найдя ее на задание, купив в магазине или разработав при помощи исследовательского терминала. Понял. Непрочитанные сообщения. О-о-о! Если дошедшие до меня слухи верны, и тебе действительно удалось уцелеть,
Навести меня в Цитадель. Ага, навести его в Цитадели. Так, есть разговор. За последние 2 года многое изменилось благодаря тебе в совете. И мне кажется, было бы честно услышать тебя лично. Прочитано. Так, договор с Зайдом Масани. Кто это такой? Мы завершили переговоры с опытными наемниками. Зайдом Масани, его имя, возможно, знакомо вам. Так, участие в многих известных операциях в системах терминов, кстати, показал себя безжалостным, неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар. Там его и можно найти, все денежные вопросы с ним я решил лично. Понял. Потеряна связь с исследовательским кораблем. Пропал исследовательский корабль Розали, связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля был работающий на нас ученый доктор Мануэль Кейш и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. В последний раз корабль разведили на планете Зиоана. Система Элиста, Предел и Смара. Бля, тут новые какие-то уже системы. Так, капитан Шепард. Мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амадера данные заинтересуют вас. Найдено место падения Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии, подвигнуть памятник на месте, где нашли последний перед ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, переставьте их органам Альянса. Понял. Так, штурмовая броня Церби. Наши специалисты по броне узнали, что вы снова вернулись в строй и решили, что вам помешает хорошая экипировка. Я доставил собранный ими контейнер на Нормандию. Вы найдете его в своей каюте. Так, по счастливой случайности нам известен ваш размер. Что вы говорите? Броня терминус. Так, наши специалисты по броне подобрали для вас прекрасный бронекостюм, произведенный в системах терминуса. К слову, областях, находящих под контролем Цитадели, использование подобных средств защиты запрещено. Бронекостюм, доставленный в вашу костюм, может применить. Так, хорошо. Оружие броня коллекционеров. У нашего ученого было время поработать над захваченными образцами технологий коллекционеров, вооружившись полученными знаниями. Им удалось создать броневой костюм вашего размера и штурмовую винтовку, используя обычные термозаряды, и доставил их в оружейников. Так, хорошо. Визор тень. Я доставил на Нормандию прибор ночного видения. Инженеры рассказывают, что с его помощью можно гораздо проще обезвредить противника, использование инструментарона или умения, но я так и не разобрался, как он работает. Просто приказал ставить вашу каюту. Шлем-разведчик. Нашим инженерам по созданию брони пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо напротив и налево, направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое сервер использует при проведении секретных операций. Кроме того, в нем есть дополнительный функционал, который может вам весьма пригодиться. Шлем в вашей каюте. Шлем-страж. Наша программа ознакомится с данной вашей материи. Решили порадовать ваш новым шлем. Так, новый шлем. Так, броня Инферно. Так, давайте быстрее это все. Снайперская винтовка Клык. Так, бронекостюм Кровь Дракона, блядь. Властелин. Да, другой излучатель какой-то. Встреча с Касуми Гога. Шепарду затратил немало денег и усилий за свою воровку Касима Кота. Увидели ее работать с вами. Хорошо. Тяжелая винтовка. Плазменный дробовик Гетов. Хорошо. Емкостный шлем. Пистолет Фаланга. Визор Архон. Статус команды, что тут все то же самое. Ага, это архивные сообщения. Так, все, спасибо. Здесь мы много чего узнали интересного. Что у нас тут? 2 очка каких-то, да, есть оглушающий дизайн патроны. Так,
Ну так, адреналин нужен совершенство в бою, да? Я лучше пособираю чуть очочков. Кодексы. Так. The system with elaborate in the early 2160s, коллекционеры. living beyond. Страшные такие чепушилы. Так, что по журналу? Так, Властелин Антенна. Отправляйтесь на планету Айте. А что там будет? Станция Цербер на планете Айте. Система Тифона. Скопление Феникс отключилась от общей сети. Признак попросил вас разобраться с сложившейся ситуацией. Повелитель Пламени Розы. Исследовать обломки. Высадиться на планете Зиона. Найти транспортное средство Молот. Понял. И место крушения есть у нас на планету Алькера. Основное задание. Остановить коллекционеров. Собрать команду. Понял. Досье. Талантливая воровка. Встретиться Касуми Гото. Понял. Это что, ветеран досье? Это что такое? Какая-то известная Цитадель. Посетить совет надо. Профессор. Спросить Арию про Мордина. Так, досье вождь. Это что такое? Тоже какой-то досье Архангел. Что за Архангел вообще? Досье преступница. Короче, хрен знает, сколько тут всякой чухни. Так, сохранимся, давайте. Что тут еще интересного есть? Давайте посмотрим. О, и чё? I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Is there anything I should know? Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Так. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Нам стоит сблизиться. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? Нет. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Так, тут поговорили. Так, кто тут еще хочет потрындеть?
Так, тут никто. Давайте, наверное, поэтапно все делать, потому что... Что-то хочет Джокер еще от нас. У него там какая-то кипишня. Так, есть тут с кем еще поболтать. Давайте я сохранюсь на всякий случай. Давайте с Сьюзи. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, Крутая. I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why, is there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the Elusive Man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Понятно. Let's discuss something else. Ready. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. That's Понятно. all for now. Поболтали. Так, осталось нам с Джокером поговорить, и это уже будет в следующем видео. С вами был Олегович, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.